fertility center இது பத்தி பேச எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு தாயாக சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறேன். சுஹாசினி மேம் சொன்னாங்க, உலகத்துல எவ்வளவு சொத்து இருந்தாலும் நம்மளுடைய உண்மையான சொத்து, நம்மளுடைய உண்மையான வெல்த் நம்மளுடைய சொந்தமாக இருக்கிறது. பணம் இன்னைக்கு இருக்கோ நாளைக்கு இருக்காது, ஆனா நம்ம கூட இருக்கிறது. எந்த ஒரு பெருமையோட சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா நம்ம குழந்தைங்க மட்டும்தான். அந்த வகையில உண்மையில I'm really blessed with two wonderful daughters. In fact, நிறைய பேர் கேட்டாங்க, ஏன் why only daughters, why not a son? Doctors here, Dr. Nirmala Jaishankar, she delivered both my girls, and I feel she is far more luckier than me because she got to see my babies even before I got to see them, and she could see them when they were there in my womb. And when I still remember when my first daughter was born, I was wide awake and she showed me the baby. I think that emotion can never ever be described by a mother who actually sees the born baby completely in mucus and blood and everything. But I think the joy of holding your child in your arms surpasses anything. Even if you're worth 10,000 crores, I think it surpasses everything. And why only I have two daughters is because me and my husband decided to have only two children, irrespective it's a boy or girl. And when I delivered my second baby, my husband, I'm so proud to say that he walked up to the doctor and said, we are happy with two, so it's a girl or boy, please see to it that she is sterilized, we don't want any more. And Dr. Nirmala was like, are you sure, Sundar, what if it's a girl? He's saying, so what, they are my babies, so it's absolutely fine with me. So I think it's just that the mental education is what you need, what you read in books, what you read in papers, all that is there, but I think you need to be mentally completely balanced to understand what life and what children bring. In fact, today when we look back at our daughters, my first daughter is 13 and younger one will be 10 in Jan. And when me and my husband, we look back at our children, we feel that we should have got married a little earlier. We wasted romancing each other 5 years of our life, so we should have had babies a little earlier. But coming to the fertility center, I think we talk about education, we talk about people moving ahead, we talk about progressing, in this world. But at the same time, we still live in a society which unfortunately calls a woman who is not able to bear a child barren. I think we need to come out of that stigma. I feel, yes, motherhood completes a woman. I feel you feel a woman is complete when you have a child. But that alone cannot be the reason for you. So what if you're not able to bear a child? So what if you're not able to produce a child in a very normal way like any other couple? To take that stigma away from a woman's life is what these fertility centers are for. And I think when it comes to craft, it's the immense growth. 20 years, 20 வருஷத்துல 25,000 குழந்தைகள் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த growth பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ப முடியும்? ஏன்னா நம்ம மற்ற ஃபெர்டிலிட்டி சென்டருக்கு போகும்போது டாக்டர்ஸ் நம்பி தான் நம்ம அங்கே போகிறோம். அங்கே போகும்போது நம்ம குழந்தையா இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வருது. ஆனா சில இடத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இது மர்மமுகமா மறைச்சு பேசணும் அவசியம் இல்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நிறைய இடத்துல டோனர் இருப்பாங்க, ஸ்பெர்ம் டோனர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க மூலமா நம்ம குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் இங்க கீழே வர்றதுக்கு முன்னாடி மேல பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு ஐவிஎஃப் மூலமா ஒரு குழந்தை பெற்றுட்டாங்க. ஒரு கப்பல் 2 வயசு இருக்கும் அந்த பெண் குழந்தைக்கு. அப்பதான் தெரிய வருது அந்த குழந்தைக்கு லுக்கிமியா இருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், எல்லாமே பார்த்தாக்க ஜெனட்டிக்கலி ப்ரூவ் ஆகி டிஎன்ஏல எடுத்து ஜெனட்டிக்கலி ப்ரூவ் ஆகுது அந்த குழந்தை அவங்களுக்கு கிடையாதுன்னா. அந்த கப்பல் அந்த குழந்தைய திரும்பி கூட பார்க்கல. லுக்கீமியா ட்ரீட்மெண்ட்காக கூட்டிட்டு போன குழந்தை, 2 வயசு பெண் குழந்தை, அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அது ஏன் குழந்தை இல்லை சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மனவேதனை, உங்களுக்கு மட்டுமல்ல அந்த குழந்தை அப்படி விட்டுட்டு போறதுக்கும் அதுக்கு ஏன் அந்த மனவேதனை? நாளைக்கு காட் ஃபார்பிட் நாளைக்கு பெரியவங்க ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக டிஎன்ஏ மேட்ச் பண்ணணும் அல்லது ஒரு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த குழந்தை ஏன் குழந்தை இல்ல, அந்த தகப்பனுக்கு அந்த தந்தைக்கு இந்த குழந்தை ஏன் குழந்தை இல்ல, இல்ல அந்த தாய்க்கு இந்த குழந்தையோட ஜீன்ஸ்ல ஏன் ஜீன்ஸ் இல்ல சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு வேதனை இருக்கும். அதுக்காக இந்த கிராஃப்ட் ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர். உண்மையில I really would like to
applaud Dr. Mohammed Ashraf, because it takes a lot of guts to tell a couple and say that we don't entertain donors. It's not about making money alone. It's living life with a lot of honor. It's living life with a lot of ethics in life, what we call. I think ethically is absolutely right when he says we don't entertain donors. You want a child, if it's possible through IVF, through the husband and wife, it's fine. Illena வேண்டாம் போய் adopt பண்ணிக்கிங்க. My best friend has her twin babies through IVF. I know someone else who have had babies through IVF. So I think it's a very, very safe method. I think a lot of people should adopt, and we are not in the world anymore where we say that, oh, natural எனக்கு குழந்தை வரல, IVF மூலமா வந்திருக்கேன், so அதனால நான் வெளியே சொல்ல மாட்டேன். No. Be a proud parent. Say that yes, I belong to this 21st century. I belong to this generation. And yes, take pride in saying that I had a child, but it's through IVF. There's nothing to hide about it. There's nothing to be ashamed about it. I think fertility center like Craft pumps in that confidence, gives you that boost to live life with dignity. We always say, எங்கேயாவது வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது நம்ம டாக்டர்ஸ் கை பிடிச்சிட்டோம், டாக்டர் நீங்க தான் எனக்கு கடவுள் சிரமம், நீங்க தான் எங்களை பார்த்துக்கணும். ஏன் ஃபர்டிலிட்டி சென்டருக்கு வரும்போது கூட அந்த தாய் தந்தை முகத்துல வந்து டாக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த கடவுள் சொல்றோம். அப்போ டாக்டர்ஸ் நம்புங்களே. Believe in your doctors, believe in them, believe in Craft, believe in telling that, okay, this is what doctor has given me. Today I take pride in saying that Nirmala Jayashankar delivered my babies, because I feel that she is really, really above me. She was there throughout my pregnancy, and I'm sure doctor remembers I had a difficulty in between, and there was a scare that I thought that I lost my first baby, and I rushed to her, but she said, don't worry, your baby is fine. There have been times when my second daughter would keep sleeping in my womb for 48 hours, no movement, and I would rush to her, and she used to give one whack, and she said, wake up, and that's when my baby used to kick. But I think all these moments is what makes it so special to have a child. Every woman needs to have a baby. You don't have to live with the stigma. You don't have to live in the society where you feel that you're tortured. Many places you feel that people say that, okay, போன ஜென்மத்துல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கேன், அதனால இந்த ஜென்மத்தோட கர்மா அவனுக்கு போன ஜென்மத்தோட கர்மா இந்த ஜென்மத்துல குழந்தை கிடையாது. I said no, prove them wrong. Come to Craft, believe in your doctors and say that, okay, I need a baby, but I am the donor. If not, adopt a child. There's no harm in adopting the child. I think I've been taking too much of time, but yes, I would like to thank Suresh Gopi sir for inviting me, because he has been instrumental in bringing me and Suhasini together here on this dais today. So thank you, Sureshji. He has been such a wonderful friend. In fact, I cannot go to Trivandrum and I cannot stay in a hotel in Trivandrum because he literally traumatizes me. He blackmails me, saying that if you do not stay at home, next time you'll not be allowed to come to Trivandrum. And I really, really feel so proud to say that he is not a friend, but he and his wife Radhika and their children are the extended family what I have way back in Trivandrum. So thank you for being such wonderful friends for over so many years, Sureshji. And thank you, Maniratnam sir, for being here with us. Thank you, Ashraf. Thank you, Dr. Nirmala. And Shweta, you were awesome. And yes, Hasni and me, I started my career with her in my very first film, Dharmathin Talavan. அப்போ ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ் தெரியாது. தூரத்துல இருந்து ஏதோ தப்பா புதுசா நான் அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன், இல்லைன்னா ரஜினி சார் கிட்ட மராட்டியில பேசுவேன். But I think it's just that how life takes turns, and what is yours will always come back to you. And I think Hasni was meant to be my friend and a dear, my 4 a.m. friend. ஒரு காலையில 4 மணிக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கா I know I can just call her up and she will take my call. So thank you so much for being such a wonderful friend, and thank you, Dr. Bashir, for really bringing this craft to Chennai. And I think Chennai has a reason to be proud and say that we have our own real fertility center. And all my best wishes for craft to really grow. They have been growing, but really grow very big. Thank you and congratulations once again.